around who was also a close friend, and people like Dunleavy came in at Leeds and did a terrific job, and there was so many great managers around, and it's amazing. And now they talk about Fergie, of course, and they were all sort of basically from the same mould. You know, they know the game inside out. The rise of the North may have had a distinctly British flavour in the initial stages, but this was a revolution consolidated across the Channel, in Holland. When they reached the European Cup final in 1970, Dutch champions Feyenoord met Celtic. Was een beetje, vond ik, tegen het arrogante aan. Van ja, we moeten eigenlijk nog de wedstrijd spelen tegen Feyenoord. Maar ja, dat is eigenlijk een bijkomstigheid. Zo stonden ze ook. En heel hard een beetje warming-up te doen in de cirkeltje. En dus dat gaf ons toch wel een bepaalde... Ja, buiten dat je al gemotiveerd was, was het toch nog extra gemotiveerd. The East End Boys of Glasgow had become the elder statesmen of European football. But under coach Ernst Happel, Feyenoord were quick learners. Dutch football had been professional for just over a decade. In 1963, the national team had been humiliated when Luxembourg knocked them out of the European Championship. Now, the most popular club in Holland were champions of Europe. The transformation was complete. 4 months later, Feyenoord were World Club champions. Feyenoord were not alone. The whole of Dutch football culture was going through dramatic change. This was a society based on liberalism and Calvinism, a society that questioned established norms and valued the work ethic. Add to that a generation of supremely talented players, and the result was total football. When Italian giants Juventus made it to their first European Cup final in 1973, they were up against an Ajax team whose players were able to switch positions with ease. It won them a hat-trick of European Cups. De formulering van totaal voetbal is in ieder geval in een periode gebeurd van Ajax die op zijn top speelde. Dus in de laatste jaren dat ik daar was. Niettemin is het best mogelijk, en daar twijfel ik niet aan, dat ook andere teams in de historie van het voetbal dus een voetbal speelden, onder andere dus de Hongaren, misschien ook de Oostenrijkers of verder terug, de Wonderteam, dat die ook een voetbal speelden dat je met totaalvoetbal zou kunnen aangeven. Total football has also been used to describe the style of the West German team in the 1970s. At the 1972 European Championship, the Germans began to dominate European football as no one else had ever done. If their win over Hungary in the 1954 World Cup final had failed to convince skeptics, this 3-0 win over the Soviet Union in Brussels left few doubters. At the helm was coach Helmut Schön. Schön verkörperte eine andere Welt schon und eine andere Zeit. Helmut Schön war der Trainer, der versucht hat, kooperativ mit den Spielern zu reden. Seppel Herberger hat gesagt, so geht's und so wird's gemacht, Schluss. Dann wurde nicht mehr lange diskutiert.
Helmut Schön war der Übergang zu einer neuen Zeit von Trainern. For the next 25 years, the Germans showed the rest of Europe that good organization, meticulous planning, and attention to detail were fundamental to a successful team. Even when the team was playing badly, results tended to go their way. Das Ideal des Fußballs wäre eine Mischung von beidem, nämlich die großartige individuelle Technik der Südamerikaner mit der nüchternen Sachlichkeit der europäischen Spieler. Wir werden niemals versuchen, südamerikanischen Fußball zu kopieren. Das können wir nicht. Genauso wie die Südamerikaner wahrscheinlich nicht so spielen können wie die Engländer oder wie wir oder andere europäische Nationen. Die Deutschen waren eine Mischung aus guten Fußballern, die so ein wenig nach Südeuropa hin tendierten, wo eben Italiener und Spanier gute Fußballer waren, und aus dem Rest, der nach England tendierte, Einsatz, Wille, Biss, Kraft, Kondition. Und diese Mischung, das hat eigentlich die Deutschen immer ausgezeichnet, dass sie nicht nur gekämpft haben und nicht nur versucht haben zu spielen, sondern die beiden zusammen. Und deshalb waren die Deutschen auch immer so stark, weil das stimmte. The 1974 World Cup final in Munich was the battle of the total football giants. West Germany against Holland. Beckenbauer versus Cruyff. By the mid-1970s, Prague had become the forgotten city of European football. Memories of 2 World Cup final appearances were fading fast. Czechoslovakia was part of a Europe as divided as ever, but there was no disguising the fact that, despite the high ideals, communism had not been good for football. As players looked to the money being earned in the West, many simply lost interest. But as with any rule, there tends to be an exception. On the way to the final of the 1976 European Championship, Czechoslovakia had knocked out England, the Soviet Union, and Holland. Few gave them any chance against West Germany in the final. The match went to penalties. The winner was one of the most extraordinary ever taken. When Uli Hoeneß missed, up stepped Panenka. Takže já jsem bydlel na pokoji s Ivo Viktorem a právě večer jsme probírali ty naše šance, mluvili jsme hodně o fotbalu a on věděl, že tu penaltu, pokud k ní dojde, chci kopnout tím způsobem a on mi o toho strašně zrazoval. On trošku byl a je pesimista a říkal, to prostě si nemůžeš dovolit, to nemůžeš v takovýhle moment důležitý na mistrovství Evropy prostě takhle kopnout penaltu, prostě nejde, jo. Ale já jsem se zvyklat nedál a o to víc mě těšilo potom, když jsem ji proměnil, že on byl první, který vlastně mě, jak se říká, mě chytil za nohy a srazil mi na zem a prostě pak se vytvořil ten velký hrozeň.